warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni chaanala keenyaa hundi keessan bakka jirtanii salaamtaan kun kan jaalalaa isin haala qabu jecha barnoota keenya kan garba duniyaa jedhamutti fufneetu irra. Like the ocean of the water entering the boats. Akka fakkeenya yookaan makmaaksa bishaan markaba seene jechuun the moment that we let the dunya enter our heart. Fakkeenyaaf yoo duniyaan qoma teenya seente je we will sink. Hoggaa kana nyaadhamne nuti dhumne jechuudha. The ocean was never intended to enter the boats. Kanaaf garbichi gonkumaa yoonii fi doonii kan hin seenne ta'e. It was intended only as means that we must remain outside of it. Kanaaf dirqama karaa ittiin baanu nuti keessa waan jirruuf gama alaatti ta'uu qaba jechuudha bishaan garbi. The dunya too was never intended to enter our hearts. Akkanumatti duniyaan yoonii fi kan qoma keenya keessa seentu taate it is only a means that must not enter or control us. Kanaafuu qoma keenya seenuu hin qabdu yookaan nu hoogganuu hin qabdu je. This is why Allah subhanahu wa ta'ala repeatedly referred to the dunya in the Quran as mata'a. Kanaaf Rabbiin yeroo hedduu irra deddeebi'ee Quraana keessa dubbata. Duniyaan tun akka mataa'aa taate. The word mataa can be translated as resource for mataa jechuun qabeenya daangeffamaa resource qabeenya daangeffamaa jechuudha. For transitory world delight. Isa ibsaa xiqqaa yookaan gammachuu xiqqoo duniyaa san ta'e. It's a resource isin qabeenya. It's a tool isin meeshaadha. It's a path isin karaadha malee not a destination. Dhuma yookaan galma kaayyoo barbaadamuuti miti jechuun tun. Now, this is a very concept that the Prophet ﷺ spoke about so eloquently when he said, dhugumatti ergamaan gooyitaa salawaatu rabbii wasalaam malee ifatti sirriitti nu addeessee dubbate. What relationship do I have with this world? Mee ani maaliin qaba je hariiroo maaliitiin qaba duniyaa tanaa waliin? I am in this world like riders. Ani duniyaa tana keessatti a rider who halts in the shade of the tree for short time. Ani imaltaawaa tokko kan yeroodhaaf gaaddisa mukaa jala taa'ee yeroo muraasaaf after taking the some rest eegaa boqonnaa xiqqoo takka fudhadhee booda deeme jeqee. Rasim is a journey leaving the tree behind. Eegana akhi imala isaatti fufee deemee dhiisee je mukicha. Hadiisa Ahmadiif Tirmizii gabaasee je. Consider for a moment of a metaphor of travels. Mee fudhadhu fakkeenyaaf imaltaawaa tokko kara deemaa tokko fudhadhu. What happens when you are traveling or you know that your stay is only temporary? What happens? Mee maaltu uumama je when you are traveling yeroo gaarii fi deemtu imala irra jirtu yookaan you know that you are staying is only ani yeroo muraasaaf achi taa qofa itti yaadda je. When you are passing through a city for one night. Fakkeenyaaf magaalaa tokko keessa halkan tokkoof ka deemtu yoo ta'e now how attached do you get to that place? Wanni ati yaaddu akkamittiin bakka san gahaadha? If you know it's temporary, isin tun yeroodha. You will be willing to say as motels ta'uu jettee gaafa yaadde. But haa ta'u garuu would you like to live there? Ichi jiraachuudhaaf? Probably not. Dhugumatti hin ta'u. Suppose you both sent you to New Taiwan to work on limiting project. Fakkeenyaaf ammoo hogganaan kee tokko magaalaa tokko yeroodhaaf dhaqee hojjedhu jeesee erge. Suppose he did not tell you exactly when the project would you end. Garuu sitti himne projektiin san gaafama akka dhumtu.
but you know that you could be returning home. Garuu ni beekta gaafa mana keetti deebi'uusaa. How would you be in that Taiwan? Akkam taate gaa magaalaa san keessatti? Do you invest a massive amount of the property and spend all your saving on expensive furniture and cars? Dhugumatti magaalaa san keessatti qabeenya kee dhangalaastee qabeenya kuufattee hunda meeshaawwan miidhagoo fi makiinaa fi ijaarmee gurguddaa irratti baafta? Most likely not. Dhugumatti irra caalaan namaa namni fayyaalessaa hin godhu. Even while shopping, would you buy a cart's load of food and other perishable? Dhugumatti gaafa dukkaana dheetee ni bitta nyaata badu? No, lucky. You would probably hesitate about buying any more than you need for a couple of days. Kanaafuu nyaata yeroo san qofaaf si tokko bitattee deemta je. Your boss call you back me any day. Hoogganaan kee gaaf tokko si bilbila waan ta'eef. That is a mindset of a travel. Kun sammuu imaltaawaati. There is a natural detachment that came with realization of that something is temporary. Dhugumatti uumaan irraa buqqa'u jechuun hubachuudha je'ati. Imalli san yeroo gabaabaadha jettee hubachuudha je. That is what the Prophet sallallahu alaihi wasallam is a wisdom. Dhugumatti ergamaan gooyitaadhaani je. Kun haasawa ogummaa hayyuu qabuun is talking about is a profound hadith. Hadiisa sahihaa keessatti gaafa dubbatu. He understanding a danger of becoming engrossed in this life. Hamminya duniyaa tanaan liqimfamuu qabdu gaafa ibsu. In fact, there was nothing fearing for us more. Dhugumatti wanti inni akkaan duraa sodaate isii caalaa waan hafne je. Sallam by Allah Rabbiin isinii kakadha. I don't fear from you poverty. Ani boo dhugumatti miskiinummaa waa isin irraan sodaadhu je. But I fear that the world become abundant for you. Dhugumatti wanti isin irraa sodaadhu. Duniyaan isinii dhangalaachee it has been for those before you. Isin ta'uun akka warra isin duraa. So you compete for it as they have competing for it. Akkuma warri isiniin duraa qabeenya duniyaa keessatti waliin dorgomaa ture waliin dorgomtanii. So it is destroying you as destroying them. Akkasitti akkuma warra isin duraa balleessite sanitti isin balleessuun isin irraa sodaadha malee miskiinummaa isin irraan sodaadhu jedhee ergamaan gooytaa ibse. The blessed Prophet sallallahu alaihi wasallam ergamaan keenya recognize a true nature of this life. Dhugumatti maalummaa dhugaa duniyaa tanaa gaafa haalaan hubate. He understand what it means to be in the dunya. Eeganaas sirriitti galteef duniyaa tan waan taati. Wanti duniyaa tana keessa jira. Without being of it, he sailed the very same ocean that we have almost. But his ship is now well from where it had came to where it was going. He was a boat that remained there. He understands that the same ocean which spoke in the slide will become a graveyard for the ship that you enter it. Kanaafuu namtichi akka nama garba bishaanii wal fakkeesse. Fakkeenya sii kan duniyaa fi garba bishaanii fakkeenyaan yeroo ibsu isaan lameen kun wal fakkaatan jedhe. Yoo markabni kee sirriitti bakka itti deemu beekee akkaataa itti deemu beekee malee yookaan gogee ichitti hafa. Kanaafuu atis akkasii jechuun gaafa kana hin duute jechuudha. Kanaafuu fakkiin jireenya duniyaa kana fakkaatti. Kanaafuu saganticha irratti wanta isinitti tole
الراقبة يون دقوا كنا من رب الراي يون سبيل بوتي في شيطان الراي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.